to which he called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Aliyowaitia ninyi kwa injili yetu ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. You are called with the gospel. Uliitwa kupitia injili. Every time the gospel is preached, kila mara injili yahubiriwa, God is calling his chosen ones. Mungu anaita walio wake waliochaguliwa. I don't know how you are called. Sijui jinsi gani ulivyoitwa. But we are called by the gospel. Lakini tumeitwa na injili. The question is, what is the gospel? Swali ni hili, je, injili ni nini? The gospel is the good news. Injili ni habari njema from God to the world. Inayotoka kwa Mungu ikielekea kwa ulimwengu. Concerning his saving grace. Kuhusu neema yake inayookoa. Which is only by faith in Christ Jesus. Ambayo tu ni kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Because of what Christ has accomplished on the cross. Kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekamilisha pale msalabani. Good news is a report being announced everywhere. Habari njema ni kama ripoti ambayo inatangazwa kutoka kila mahali. That your sins have been paid for. Kwamba dhambi zako zote zilishalipiwa. You don't have to die in your sins again. Haustahili kufa katika dhambi zako tena. If only you believe in Christ Jesus. Ikiwa tu utamwamini Yesu Kristo. All your sins, past, present and future, dhambi zako zote zilizopita za saa hizi na are zijazo, instantaneously forgiven. Zimesamehewa kikamilifu. You are created anew. Umeumbwa upya. You have eternal life. Uko na uzima milele. You will never be condemned. Kamwe hautahukumiwa. You receive the righteousness of God. Unapokea haki ya Mungu. You become an heir of God. Unafanyika mrithi wa Mungu. Because you are a child of God. Kwa sababu wewe ni So mwana wa Mungu. those are the good news that are preached. Hii ndio habari njema ambayo ilihubiriwa. And when the good news is preached to the world, wakati habari njema inahubiriwa kwa ulimwengu, the world is being called into reconciliation with God. Ulimwengu unaitwa katika hali ya kupatanishwa na Mungu. That's what the Bible is saying in verse 14. Hicho ndicho Biblia inasema kwa to ubeti wa which he 14. called you by our gospel. Ile ambayo alikuita kupitia injili yetu. When Paul says our gospel, wakati Paulo anasema injili yetu, it just means the good news that we preach to you. Anamaanisha ile habari njema aliyowahubiria.